Williams broadcast live. Nange Williams nkwaniriza wewe kunekatako mu kiseera kino we tukoledde stream and live stream eno nga ziri saa 11:23 eza wano kwensinzidde mu DMV, Virginia, Washington DC, Maryland, ate nga mu ggwanga lya Uganda zisawa 7:23 ez'ekiro. Olabye Katonda bwe yakola ensi eno. Atugoberera obutereevu nakulaba tuzze kwogera si ku kirala, tuzze okwogera ku abavuzi b'ebidduka okutandikira ddala pikipiki okutuukira ddala motoka eziyina obunene n'obugazi obw'enjawulo badde batandise okufuna bye tuyita ebipapula byosobola okuyita fines ezibadde ziva ku kuvuga nga tebali mu kugoberera amateeka ga ministry y'ebyentambula, era nga fines ezo abantu badde bamaze okufuna fines abamu bazikulusa mu miliyoni 2 ebirala bingi nnyo, naye nga sineyongerayo zirina okuwaayo okugana agatalinda ag'okuba nti National Executive Committee yalondeddwa wali Kamwokya Leadership Training Institution ya National Platform n'edaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alayira ng'omukulembeze wa National Platform. Was a good moment, of course. Bitembo Robert Kyagulanyi Ssentamu asweya nti nja kuba munnange onvu muwulize n'okugoberera constitution ssemateeka wa National Platform nga bakulembera ku okutwala Uganda maaso. That was good. N'endaba badelegates nga bazze ate era badelegates abamu baalabwako lwolimu nga bazze ku kitebe kyabwe kavule okujja okuteekayo okulaga obwagazi bwabwe okusaba okukkirizibwa bagende beesimba ebitundu ebyenjawulo. Ndaba amasasi agavuga era bwe gavuze nnyo ne bagamba nti ekimu ku byagavugisiza kuba nti waliwo emmotoka ebadde pakinze mu luggya lwa National Platform ng'efaanana etambulira kwezi engeri ng'ezo ezitambulira mu luseregende lwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Omusasi ne gavuga ne ngamba muliwo omusolondano kati agavuga ngambe kyeyonoone gabadde geetagisa essaawa ezo ne gavuga ne bagumbulula, era bwogenda okukomparinga ebiba byabadde mu bumyufu obw'enjawulo actually ndowooza NRM kabeera ka yero, NUP kabeera ka kyenvu, kabeera ka red, DP ne kabeera ka green, UPC ne kabeera ka red, FDC ne kabeera ka blue, kyonna kye kiri naye twabukazaako myufu. So no nsonga eyo olaba bali abalala balinga abali yaddeko DP esobola okukola akamyufu kayo kagitambulira mu ntambula yonna gyekatambula ne bitambula bulungi nnyo obunatuulira wala. Naye National Platform erabye bangi waliwo akalanga kalinga ku TV edda nti banneyo abaana bo balabika bulungi naye maama fa bange. So National Platform bandi tubasaasira nnyo okuba nti ebyo mubiyitamu bwe bityo nti mundu ndageza okulaba musajja waddewo wabadde akola commentary ng'agamba banaye tuli wano tuli mu kitebe kya National Platform kino nekiri kigenda mu maaso. Yagenda okuwulizanga kanisitani katyagasi kagira n'agamba nti bitandise katandise okukola ki amasasi gatandise tiyagasi atandise all of a sudden n'amasasi ne gatandika okuvuga, and I was like wow, was it really necessary? Wabadde work activity yonna egenda mass triggering, are we inspiring, motivating, shooting mu kubanga siri mu bulumi byakwerinda. So n'olw'ensonga eyo baali basobola okukola olyabo kyebalaba nti kyabadde kitambula mu ntambula tebasobozesa okutambuza obulungi emirimu gyabwe. Pozi n'ekirala nalabyeko abantu bakibye empapula bazijjuze bazizzeeyo. Nalabye Flavia Namulindwa ayagala okugenda Gomba East ng'omubaka ayambadde enkomesaawo anekedde neŋŋamba wow, Flavia Namulindwa abadde awangalira nnyo wano e California, Los Angeles. So kati agenza ayagala kubeera Gomba East. Nalabe Big Eye nendaba Zambali Basio Mukasa ebibeera birungi nnyo. Then ku Delegates Conference ebadde ku Leadership Training Institute wali e Kamwokya nga eya National Platform. Nalabye ekintu ekyannyumidde as a journalist, of course being keen enough, I observed the fact that one of the delegates, who is the member of parliament, those sides of Chiana, woman MP, Joyce Bagara, came not having a beret on the head, not having red, because I saw the Sewungus, I saw other delegates, the Katavazis, the Alan Sewanyanas, and the other delegates having either a beret, having those shirts, tops, having red designed with logos of National Platform. But surprisingly, Joyce Bagara didn't have a beret. He did not have red anywhere. Instead, he had
some greenish that for us as journalists, it's interested to have been inspired by the heart she has at Democratic Front. We were like, are you here just in case you don't get a card, you go and get a ticket from the Democratic Front? How come? When you came for the card the other time, you came full of red, having a red on your head. I mean, in 2021, how come this time? And with the controversy around you, because in the news, or news has it that you still have issues with the administration at Kabuli, and that you still have a lot to iron out, the wrinkles around your clothes. So some people even saying that you might run the other side. Two posters actually came out. One having Jos Bagala's pictorial, but having colors and graphics of Democratic Front, political party led by the Honorable Mpoga Matthias Nsamba. And the other had red and graphics of National Unity Platform, and people were like, is she not decided yet? And we decided to be like, let us wait until. So when the delegates conference sat or came into existence, and not existence, took place, among the sceneries that we were able to look at were, yes, the trouser. Is it a trouser? For a lady, is it called a trouser? She came in a trouser, Joyce Bagala, but not having red. Why? So Uganda, Robert Chaplain said to His Excellency the Principal, Naraida, and NEC President, National. Naye, waliwo abavuzi b'emmotoka omulanga gwe bakubye kinajjuki waliwo enkola ya ifris eyajja ng'enkola ya ifris yali erungamya bannabizinensi bonna okukola receipting and invoicing while doing their transactions, business transactions, to make work easier for the Uganda Revenue Authority. So the IFRIS infrastructure had issues, and the public cried out, "Go away, go away! How come you bring the police? The police, for me, even to buy the equipment, the hardware of the IFRIS, it is a hard thing. To buy the software of the IFRIS, it is a hard thing, and it is hard to use it." They said, "No, we shall not. We shall we? Shallen't we?" Ateti. Abakusobozi ne beekungulwa IFRIS. Kati jjukira enkola z'Uganda ezimu wanonga zaakafumba waliwo bakuba waliwo era abaalugendera mu IFRIS. Eventually abakusuubuzi bakuŋŋaanidde Kololo, President wa National Resistance Movement nga ye wa UPDF n'abasisinkana. They such like schools came and talked to the guy. Iba mugamba IFRIS esobola kutambula bwetyo era ffe tukiganye tukivumiridde byebirala bibiri. N'agamba ajja kuddamu abasuubuzi abasisinkane ate n'atabasisinkana. IFRIS was like the general of UPDF and NRM was like, until further notice. For now, IFRIS, here comes the automated system with the camera for whoever abuses road traffic rules. Abantu be Uganda ne bajja ne babalangirira ne babaweerera enkola egamba nti kasita ovuga endiima n'osukka misinde gy'olina okuvuga ojja kwekanga, ojja kusasula ssente bwezuga binyonyo ne babekakaawo awali emitwalo 2, emitwalo 3, essaawa 72 olina okuba ng'okisasudde n'ebirala bingi nnyo. Bannayuganda of course batera nnyo obutabifaako, bibeera ku TV ne babyogera ku channel zino tubyogerako, batera olumu obutabifaako. Eventually it started working. Enkola eyo n'etandika okukola nga kamera ebba. Jjukira okutandika okukola basooka kuleeta digital number plates. Digital number plates bannange tunazikozesa tetuzikozese ate ne tutuuka ku level egamba nti this time kamera bwekukwata ng'ofuga endiima
kamera wekwata ng'oyisiza abakyamu era kukuba fine ebitandika okukola abantu bakuba omulango ne bagamba ddala tuli ku kinayo what are we going abantu bakuba n'endaba ab'emmotoka nga bavuddeyo kakati bannange actually ekisinga okunyuma mu Uganda nti ebipapula bino byonna katubiyite ebipapula ba fines zonna ezibadde zikubirwa nga abantu bavuze bubi bagenze bitaala ne babiyisa actually basinza nnyo okufuna buzibu awali cameras especially kubanga Uganda tena having a spread of cameras, digital cameras on roads, highways over any of course feeder roads era yo okuba kwama makwesese eyo yote wide oba ovugireyo oyinza okuba for now you find kati bannannyini mmotoka nga bw'olaba nti osobola okupangisa emmotoka mu Toyota, Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Honda ne Uganda tulinayo abantu baffe bakolera balina enakawa bonds ziri ekabalagala bonds ziri bakuli bonds ziri emachini kakati emmotoka eyo batonda twala kaadi yayo bakaadi batenda fuuka tegenda manyago kaadi zonna nga zikyali mu manya g'abalala olwa nini asinini bagita ntin tax index number nenindi ndowooza buli gwe babadde nga bakuba fayini ng'avuga emmotoka nga yabbanja nga tenagenda mu manya ge nga kigenda waddiira kaddiira oba ewannannyini bondi nga bamugamba kibeeru gwe wawola sipaasi bamukubye fayini avuze bubi bayita ababi musoke gwe wawa nuwa bamukubye ekibaluwa ng'ayambuka ekyambo ne mukalazi gwawa Volkswagen bamukubye ekipapula ng'ayituusa bayita ababi kakati bagenze bo okwebala abalamu ng'emmotoka ze basinza okukuba fines zino ez'okuvugisa ekimamu zeezo nga wasigalayo ne ssente entono nga ssente ebbanga naddala bano bandi ku ntebe roodi n'enguudo zonna eziriko kamera nga babakubye fayini nnyingi nnyo nga ssente eziri mu fayini zisinga ezibulayo ku mmotoka bo nga bagamba kati omuntu baba bamukubye fayini za miliyoni 5 mu nnaku 2 nga tumubanja miliyoni 1 agenda kusuulawo busuuzi mu mmotoka because ajja kibalamu sasule miliyoni 5 kuba emmotoka njeesonyiwe nfunendera kuba emmotoka badde bagimanjako miliyoni 5 nebala bingi nnyo abataxi nabo nibalwanako. A good temporary story, positive story or good news temporarily is that the Ministry of Transport, Ministry of Works and Traffic put out a statement that temporarily this whole process, this project is temporarily suspended. But just suspending. Question is, abasa sudde because ebadde yakakolako ennaku nnya era nga bwe babadde yakakolako ennaku nnya waliwo abasasudde alomba muluguddemu buli muntu yawadde endowooza ye ku nkola eno bali mu Bulaaya bawadde abali United Kingdom bawadde abali mu Asia bawadde United Arab Emirates bawadde abali Canada bawadde abali mu America bawadde ku nkola eno eya okuleeta abantu batandike okubakuba limitations on their speeding, limitations ngeri gye bayisa envuga y'oku ng'ekisookera ddala kyosobola okutunuulira nti Uganda erina ebintu ebimu byerina okuadoptinga naawe naye ng'okusoomozebwa okuli how to adopt, how to implement, how to put in play, how to roll a project like that. Era ng'ebizibu byonna tuzze tufuna, for example twalina ku mbeera ya seat belts bannange musibe emikowe emigundi musibe seat belts. In other countries it is compulsory okusanga tuze seat belt era nga ne bwoba togisibye emmotoka ekaaba okujjako ng'ogiyisize mu belt n'ogitera bineekwata naye oba otya olwa singa poliisi ekusanga. Ekyokubiri n'olw'emisinde egiddukibwa mu nsi ezimu ogamba kanteekeko belt naddala nga kifuuse kya bulijjo seat belt bwe zajja ewaffe twatuuka ekiseera nga abantu bagamba ziddugala because ebiseera by'okulinnya taxi bagamba seat belts ziddugala. But again, behind that project was some people having monetary gains. There was corruption. Waliwo obubbi obwakirimu
waliwo engeri y'okukwata tenda gw'obooleta seat belts ezo n'ebirala. It died a natural death. It retarded until death. Nechifa. So nga seat belts zali nungi kati nezisigala ku on and off mode, and later on complacent, laid back and dead. Ngekyo kitegeeza seat belts simbi nedda. Bwe zaali zirollingibwa out, bwe zaali zitandikibwa, zaali nga zijja selectively persecuting a certain group of people. Era nga zenforcingibwa nnyo mu taxi and kirala nga bw'otunula ennyo kiringa ng'ekyali kigendererwa okuba nti waliwo akifuniramu ngeri bw'etyo. Ezo seat belts ne zifa ne zidda wali. Ne wali mu maaso nga waliwo abantu be bakutte ne batwala mu makomera ng'okiraba kirungi, but implementation, putting to play, the way we roll out projects. Tuba tuli awo nti motoka zidduka nnyo nti zeetaaga, especially they work with the buses, speed governors. The speed governors, wowe ne tugisanga nga teriimu speed governor, tujja kutta, tujja kuba omuggo, tujja kubemba ogwo, tojja kulya omuceere na nnyama. Of course, waliwo abo abasooka oddugwa ba compliance, who comply, ne bagula bantu. And it is a good thing when you listen to how they explain. It is a good thing having speed governors. Again, procurement one we are in corridors of corruption. Project here, era project here, nejja netandika ngeri n'ebirungi by'olabira kuno kungulu ebiraga nti oba oli awo yandi okuba nti governing speeds for buses, especially on taxis or cars on highways, Masaka, Mbara, Jinja, Gayaza Road, Bombo Road. Ne mukibuga wakati wali omuntu asobola okuyisako emmotoka n'omugambo bannaye agenda kukima nnyama ya nte ng'abagenyi tebalina nva alagawa. Speed governors ne zibungujja, speed governors bwe tukukwatira nga tolina speed governor, it died a natural death. Ekyo nakyo ne kidda wali naye nga kibadde kibi nedda. Execution analysis, ebiseera ebisinga bano bakola projects ennene, kyemanyi ne Uganda ndowooza bwe bakola osooka n'okistudyinga. Niwaffe batuma abantu ne bafuna ne padi emu ne bagenda e China ne balaba bwekikola, ne bagenda e Buyindi ne balaba bwekikola, ne bagendako Canada probably era ne bakoma ne bagamba tukistudyinze, era ne bafuna procurement gyegenda okukolebwa nti China gye bagenda okukolera speed governor. Era ne tugamba tugenda bukima emabegawera n'ennyumba ya Monica oba eya Nassolo. Tugenda okukigira nga bali abagambye bakikoze ku research nga tekyakolebwako bulungi research. It died. Tuba tuli awo ebirala ne bijjaawo OTT. Ne bagamba kakati at this time, at this juncture, some Mr. Chairman or Secretary, timekeeper, we need OTT. Kyagulanyi ne APAS ne bekwata with resisting because what OTT was social media taxation. But again, buying an itel or Technophone, you pay taxes. And getting the data on your phone is taxed. And again, accessing Facebook, Twitter, those days, Twitter, at this time, X, ate ogule OTT. Ngeri ya service fee. Webyali era ne batubba ekimala paka bwe bakutubba ab'MTN ne Celtel ne bagakale kati tubalese. Nagulako simu paaka ya mama twalisa kuneki nekitundu. Abayinanga amasimu ebiseera ebyo ng'ogula essimu n'ogula airtime ne service. Biba bya kipipi. Ebimu biba birungi naye nga tebabirese mu butu. Waliwo selective persecution okuyigganya okulondamu abantu abamu tuba tukyali awo. Ebyo of course ebya OTT ne tutambula ne batukubako awo ku ssente ne bazikubako ssente baanaatera okuba nga ne buba olinako data ne buba olinako gundi essimu yo eriko omuliro nga OTT bwaggwako bakusalako. Eventually ne kivaawo. Died a natural death OTT. Mumanyine projects endala ezizze ne batugamba now tumaze okukizuula emmotoka e Bulaaya e Canada zibeera inspected. Ne bagamba tuleese inspection ne tugamba mukama nabeera okuti nti tuzimbye n'ensi bafunye procurement, the tenderers, the projects
zigenda kurolinga bitya tupule okuyonga ebintu bino tubijjawa centers za bondi za car inspection tubitaddewa because mugenda mu nsi ne wendiwa ka emission olaba nti emmotoka yo teyina kikka emmotoka yo tejja kuteeta butonde bwansi inspection olaba nti esaanako era tebasobola kuwa driver's license emmotoka yo no tebasobola kuwa car registration oba ne wanu barinewinga registration emmotoka yo okusobola okubeera ku luguudo ebeera kati okufuna okurenewinga registration oba okufuna car registration tosobola kuba kugifuna nga toyise inspection ne states ezimu eza America emission kati waffe netugamba tukifunye naye munnange emmotoka eziyingira mu ggwanga erya Uganda abantu bonna emmotoka tugenda zibalemesa emmotoka enkadde zonna tuzigobye mu bondi ababondi beerwanyeekaawo mwe mwaziyisa revenue mwe mwaziyingiza lwaki muzitugobya because how we roll out how we play our projects to start yebeera embirigo nti byonna biba birungi naye oli akireeta only when, that is my opinion, only when they see some loopholes of eating money, of corruption, of embezzlement, of fraud. Ebigambo ebyo byonna kumanya kisinzira kyoyagala okukozesa. Whenever there is a loophole, a leeway, a leakage where someone can embezzle, can practice fraud, ubaleetera projecting eyo. Car inspection munaye tukukuntanyawo emmotoka ezimu ziganye n'okuyita babaliddeko enguzi okuziyisa car inspection bwe tutaku inspecting tukusse bwe tutaku inspect natural death ne bagamba kakati digital number plates ekyo nakyo kya rolling nakyo bakireeta hurriedly. I don't know my motherland the Paro International, why do we do stuff hurriedly? Not hurriedly, maybe because basooka nakyogera oli bakulaga nolaba minisita wa gondi wa wakisa wonga zewa wa infrastructure nakutalaga kino Katumba wamala nakugamba because Boboingi went sitting sat nayogera English grammar yena namumala bulungi nnyo ku NBS oba ku NTV ne ku KFM ne ku Capital Radio wonna nagamba kino ekintu kyegiri bikola ne Bulaya nawogera bitunulya nga ne Bulaya bikola ki bikola digital number plates era kati kusanga tulina digital number plates yo kusanga ngedi kakati osanga tenabe tekinnabuna wonna olwa bakyalina UBZ olwa bayina UA tebikyali awo ne wabaawo ebirala bingi nnyo paka betutuuseko tukizudde abali mu America, Canada, emmotoka bazikuba actually katwogere ku Dubai bakuba ekipapula bakuba fine n'ozisasula sente ezo n'ebirala byonna ne barevokinga neyo driver's license. In US bakuba points bweziwera bweziti your permit will go bakukola bwe bati byonna nga bwe mubimanyi naddala mu abawangaalira ffe tuli pererugayaza mubimanyi, you know how stuff works or how these guys do stuff. Naffe netugamba tuleese kamera ku luguudo era kamera ezo zigenda kukuba emitwalo 3 luli tuba tulina ebipapula byaffe ng'owa traffic yakikuba nga ne mu sendala bw'osanga nga owa traffic naye asobola okuwa tiketi wabaawo tiketi ziri ezikujjira mu meeyo ne bagamba amatu g'ozunza wayita ku kitaala wavuga bwoti oba wayise emmotoka y'essomero ng'etaddeyo bino ebitaala ebyaka ennyo tolina giisa wagiisa kakati mu meeyo tukuweereza ofuna obudde bwo ng'owulira toyagala tukusumbuwe sasula ssente ezo. Kati tubadde tulina ebipapula ebituweebwa aba traffic ng'ekyo obeera nakyo abamu paka lw'otunda n'emmotoka omulala ate n'alugwamu era nga babogera kugula emmotoka enkadde osobola kunoonya okuba essimu bana emmotoka eno eriko ekipapula nti kiriko kipapula kati bagamba bino bigenda kubeera automated ne wali wabaddewo loopholes enguzi weeriirwa n'obudde we bubeerera kati bagamba twagala automated and within 72 hours 48 hours a certain penalty fine has to be paid. Netubeera awo netutunula jukira there is a thin line between reality and how things are supposed to be done and the politics. Kati ekimu ku bitusumba mu Uganda endibeetinga ya byonna egenda nebeera political netugereramu n'olusaagosaago tugenda bannaye badde tugenda kukitandika
tubalabudde era ne bajja boogera obuzungu bagamba kati tumaze okukola gundi ne MP-awo bagenze abamu bagendako e Russia ngo balabe bakikola abamu ne bawakanya bagenze e Russia okukikebera bwe kikola bano bagamba badde okumanya twakistudinze it will work ne ba rolling out one day second day third day fourth day and I'm going to pressure it cannot happen here tekijja kubaawo because China a lot of stuff that it brings along. One is that the road system and the network is not good favoring such projects in Uganda. Enguudo zaffe bw'ozitunuulira tezifavoring as such. In Uganda is where you find a traffic person. Of course, even in the US, you'll find where they tell you if a policeman holds you, even when the light is red, then you follow the traffic officer's orders or directions or guidelines. Yes, asobola okugamba jangu naye ng'ebitala biri red there mateeka gagamba oberera wa traffic. That is according to Virginia, at least those are the states of the US. Naye si kya buli lunaku ekyo kibeerawo nga there is oba akabenje akamaanyi, there is oba olutindo lwakoze bwe lutya. Some special scenarios mu Uganda obudde olungi ngowa traffic ayimirira wali agamba kati mugamba ofisa lwedi nti lwedi nini mina kugamba ekyo kijasooka okubuuzibwa nti bannange mugenda kututa tugende tebagenda tukuba ebitagundi tickets nga wa traffic yagambye nti ogenda weewozaako loophole number one ngende neewozeeko wa nzaalieko aboohe ngabadde mpita mu buyisi ngende ewaffe ekannawe nabadde ngenda Kabujantaluweero nabadde ngenda Bakituura Namugamba nabadde ngenda Kannabule Mugomba byonna ebyo enguudo zaffe traffic keeps the lights zaffe ezimu ogisanga ekiro ng'ekola beti ng'ekutemyako egamba I love you traffic lights mu Uganda ezimu ogisanga egamba I love you surprise n'ogigamba njagala ngamba ngende oba sigenda. I understand blinking lights even the US waliwo beebeerawo naye yebe blinkinga red kulaga nti beeramu amagezi tosiriwala nnyo nga munnagomba ekyo zeziri naye yaffe ogisanga teri sure ereetamu olugulini lwa red neyero negamba nze nyina ebibiina bisatu nyina nuupu nyina DP nyina emirale nogigamba salawo kimu nti nuupu tugende I love you surprise kati ku bitaala ebifaanana bwe bityo kamera yejja kutulondamu ekigigumidde oba oli awo abantu bakubiddwa ebipapula netuyomba tukaayana. Question is it bad? It is not bad. Implementation and rollout process, short term, medium and longer term, SWOT analysis, the strength of the project coming up, what are the advantages, weaknesses, what are the challenges of this. What do we have as weaknesses we think Uganda nti enguudo zaffe and the bitala and predictability tosobola kumanya. Then the opportunities, what are the advantages? We do this sort of analysis now. The advantages nti abantu bajja kulekeraawo okuvugisa ekimama n'ebirala byonna osobola okubirowoozaako olumu tetubifaako twarolinze out ensi yonna tennabuna kamera kyovulaba ab'entebe baaluguddemu nnyo. Where even General Yoweri Kaguta Museveni when he's going somewhere on his duties motoka baziyimirira ab'ensambi temubeera ng'alinda kasongola niwo omukubira lumugajjajja batuyimiriza wano ensambi laga ndi aha ninywa amate ninyinja mu nninde nti tukulinde ki nga batuyimiriza. Another question was about nebana ababeera n'emmotoka zino bagagga ba brand whites basipapa bamisipapa kyali kukomera waliwo ekika ky'abagagga bwe bati ababeera n'obutaala buno disco light ng'obwe emmotoka zammwe ezinene z'aba bebe z'abakusaasira ezibeera bwe nga si wa poliisi si minister si state minister si cabinet minister because right of ways for the justice and chief justice is for the speaker of parliament president and batono nnyo abalina right of way naye wano abamuyimbi
bwaba alina ekivumu kwagenda nga muyimbi alina side kwabo ng'agende wakiseka nga bamukolera disco light nebino ebigombe tetugamba kati abo bakuu nabo tubagenda kugenda agenza okuzuuka ku makya 4th day of the project running nga radio ziga tetujja kukkiriza nange sijja kukkiriza ebibanda by'emmotoka bekyanze. Evening of the same day, Minister of Transport is like, okay, temporarily suspended. Nga ne projects endala zonna bwe zibadde nga bolaba nti twabala n'abantu census negamba abantu abamu ne bagamba mwabokalere mwewaana ndi mulinkaaga ffe twabazeewo emitwalo 10 abekalere bagamba tewamba zolimba. I understand even elsewhere across the world there are challenges when it comes to such big projects. Ne Uganda waliwo byetwandibadde tuyigirako. Speed governor, seat belts, car inspection, digital number plates, and many other projects. IFRIS, ezifeerinze ne tutunulira okwo challenges kiri lwaki kyafeiringa. Nze I understand byonna baba bimanyi ne basalawo okulumu okuloolinga their staff their own way and eventually ekigenda era ojja kwekanga nti bw'oba wasasudde gwe tetujja kukuddiza abadde tannasasula awonye and suspended until further notice, like if it is like speed governors are like the seat belts. Of course, the seat belts are enforced by traffic officers. Now, yeah, such be okutekawo measures ezo because abantu bavuga bubi. Waliwo case endala abantu gye baleese ey'okuba nti bw'oba ovuga ku northern and southern bypass ekiro oba ku Entebbe express kuliko abaana bakuba abantu pavers bakwata paver bibadde bamundabirwamu naye jjukira tolina kuvuga nnyo. For example, waliwo awo ng'ovudde ku nkulungo ye Munyonyi awo waliwo oluguudo luva Salama Road luli luleegayo lwongerayo Munyonyi naye luno lukomawo eno Entebbe lugende luyite wali omwami oli bambi yafiirwa Rajiv bakubirako abantu pavers. Akati otya okuvuga ku Entebbe road speed naye bw'onaatuuka mu danger zone kanaaba waliwo bayitawo musaabala otya bw'onaatuuka okendeeze kuba abantu abamu katamanyi wawagira ekirala bakiyitaani signage signs zino eza 30 miles per kilometers 30 kilometers per hour signage eyo signs ezo ziriwo bulungi okitegeera okulaba nti 30 kilometers per hour 75 20 and ziriwo mu butuufu because tosobola kugamba oyinza obutasobola kugamba muntu ali ku highway ate n'omwa speed eza wansi nga bwolaba nti waliwo guba ovuga interstate businga zino ne bakugamba lane eyo gy'olimu oba awo wootuuse ovuga 65 miles per hour ovuga 75 per hour nogamba bannaye nga ndi muto sisobola misinde because wano ate miles ziba nyingi wotuukira mu 75 misinde gy'olimu oba 12 oba 3 eyo kaba kaguddeyo nomugaa nze sisobola ne bagamba vaawo namuleni eno bakutomera gwomanyi ne wabaawo wootuuka ne baga 55 miles per hour and ne bwoba oli ku GPS wano mu kisaawa GPS ekugamba era ne bwoba ovuze n'oyitawo ng'egamba ready mulokole tukulabye era bwoba olina insurance company gy'okola nayo nga wateeka kumanya on the road manya help biki ng'olina emmotoka ya Toyota oba olina emmotoka ya they can know bw'oba olina naddala ng'olina ka app ka Toyota nga kali activated on your phone they can know nti Kiberu nga ddukira ku lw'ennansana ebyo byonna bisobola okuyambako. Twakutte even GPS okubuna awantu wonna buli wamu kale twakutte signage ne tukwata speeds ezo okuba nti zirina mu system okuba nti speed zino bwentuukawo ne bwenti n'ali ku kamera waliwo buno abasajja batusongamu abo mu America abeera eri nabo mu Uganda zabagwena n'akakusongamu ng'ojja n'agamba oyo Nassolo oyo ali mu bitanga zaddiddemu okanda kwegaana n'agamba mukokole bazze bwoti
waliwo bwe tuyita mu residentials wano bye tusobola okukoppa ne tu-implementing okusinziza ku level yaffe. Oba ovuga mu residential areas wano balina oba ng'oyita mu awali essomero waliwo oyita n'osangawo akapande bwe kati naye nga kaliko ennyukuta oba ojja emisinde ennyukuta ne zeeyongera zigamba odduka 5 paraawa miles paraawa twali wano twagamba olina kuvuga 2 paraawa nodde wansi nogayimukama noddayo neera bw'okendeeza nayo neekendeera basajja balina tekinologiya ng'ekyuma kyekikugamba nti muzamiro tukulabye tusobola okuta implementing and we might not be able to acquire all that infrastructure, all the equipment, but humbly we can start with what we can afford. Also, civic education, sensitizing the publics on how to get ready for some projects. I understand we Ugandans are rigid. We are rigid, no rigid. It also has to move on to wasasa. Because engeri gye kijjamu eba tekijjayo buki bulungi. Good thing, at least it is temporarily suspended until further communications from the Ministry of Communications and Traffic of Police. Yes, so that is it for now. I am Williams. This is Williams Broadcast Live. For now, I'm saying goodbye.